Okay, so today we are going to learn different sorts of essays, how they gonna work, how you should plan your essay writings, and some of the examples or one example for each essay. So we already know that there will be five types of essay questions in your writing module, where in your writing module there will be five types of essays. So let's first start with opinion essay. So opinion বলতে আমরা বুঝি যে মতামত বা commenting on something. So here the definition goes like an opinion essay is an essay in which you have to explain the given topic based on the opinion that you have regarding that topic. How to plan your opinion essay. আপনাকে যে টপিকটা দেওয়া হবে সেটার উপর বেসিস করে আপনার কমেন্ট বা অপিনিয়ন বা মতামতটা অর পয়েন্ট অফ ভিউটা জানাতে হবে। হাউ টু প্ল্যান ইয়োর অপিনিয়ন এসে, read the question properly and pick a side or opinion, মানে আপনি কিসে বলবেন, either you are going to go against it or going with it. So এটা আপনাকে হচ্ছে আগে মেক শিওর করতে হবে, ফিগার আউট ওয়াই ইউ হ্যাভ দ্যাট অপিনিয়ন, তারপর আপনাকে ডিসাইড করতে হবে ওয়াই ইউ হ্যাভ সিলেক্ট or you want to go for that point of view. Know the reasons behind your opinion and use them as main points. List out your supporting reasons plus examples. সো আপনাকে প্রথমে কি করতে হবে, কোয়েশ্চেন পড়তে হবে এবং কি অপিনিয়ন করবেন, এটার এগেইনস্ট যাবেন নাকি এটার পক্ষে যাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করে নেবেন, কেন সেটা করছেন, কেন এই অপিনিয়নটা আপনার প্রেক্ষিতে হচ্ছে সেটা নিচ্ছেন, এবং সেই রিজনস গুলো ফাইন্ড আউট করবেন। দেন ইউ উইল গো উইথ দ্য রিজনস অ্যান্ড ইউজ দ্যাম অ্যাজ মেইন পয়েন্টস। দেন লিস্ট আউট ইউর সাপোর্টিং রিজনস, তারপর ওয়ান বাই ওয়ান আপনি আপনার পয়েন্টস গুলো ডিসকাস করে দিন, অ্যান্ড অবভিয়াসলি উইথ অ্যান এক্সাম্পল দ্যাট উইল বি গুড ফর ইউ। আইএলস এর হচ্ছে আপনি যদি এক্সাম্পলস দিতে পারেন, ইফ ইউ ডোন্ট রিলেট, মানে হচ্ছে যে রিয়েল লাইফ যে এক্সাম্পলস গুলো যদি আপনাদের সাথে নাও হয়ে থাকে, ইউ ক্যান ক্রিয়েট। হিয়ার আইএলস লুকস অ্যাট ইউর ক্রিয়েটিভিটি, নট আমরা যে নর্মাল জেনারেলাইজেশনে যেমন লিখে থাকি, নট লাইক দ্যাট। আপনার ক্রিয়েটিভিটি কিন্তু এখানে রাইটিং মডিউলে দেখে থাকে। সো হিয়ার এক্সাম্পলস উইল হেল্প ইউ ফর দোজ ক্রিয়েটিভনেস। Okay, then example question for an opinion essay. Like many people say that the only way to guarantee a good job is to complete a course in university education. Others claim that it is better to start work after school and gain experience in the world of work. So, how far do you agree or disagree with the above views? Give a reason for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. দেখেছেন এখানে কিন্তু অলরেডি আপনাকে প্রশ্নেও বলে দিচ্ছে যে relevant examples from your knowledge or experience এ আপনার শেয়ার করতে পারবেন। সো তারা কিন্তু দেখতে আসবে না যে either you have faced it or not. They will see your how you utilize the question properly or how you are utilizing your writing. সো এখানে আপনার বলেছে এগ্রি অর ডিসএগ্রি। এগ্রি করলে সেটার রিজনস গুলো কি, মানে যে যেটা বেসিসে করবেন সেভাবে আপনার সেই পয়েন্ট অফ ভিউ গুলোই মাথায় রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে। নাও লেটস গো উইথ ডিসকাশন এসে। In the discussion essay, discussion মানে কি, something you are going to go for elaboration of something. Like in the discussion essay, the topic along with two opposing statements are given. মানে এই কোয়েশ্চেনেই মানে এসেতে আপনার দুই ধরনের স্টেটমেন্টস আপনি দেওয়া হবে। You are asked to discuss both the opposing statements and give supporting points for both the statements. Do not give your opinion unless it's been asked. কি বলেছে, আপনার ডিসকাশন এসেতে আপনাদেরকে টু অপোজিং স্টেটমেন্টস দেওয়া হবে, একটা বিপক্ষে একটা পক্ষে দেওয়া হবে, বা হয়তো বা দুইটা ডিফারেন্ট
আপনার স্টেটমেন্ট বা কথা বলা হবে বা হচ্ছে ডিসক্রাইব বা ডিসকাস করতে বলবে, সেখানে আপনি বোথ পয়েন্ট অফ ভিউতেই মানে আপনার ওই কোয়েশ্চেনের উপর বেসিস করে আপনাকে সাপোর্টিং পয়েন্টস দিতে হবে ফর বোথ দ্য স্টেটমেন্টস। এবং অবশ্যই আপনি বলবেন না ইট মাই অপিনিয়ন। যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনার অপিনিয়নে কি আছে, আপনার পয়েন্ট অফ ভিউতে আপনি কি বলতে চান, ঠিক তখনই আপনি দিবেন। আদারওয়াইজ ডোন্ট পুট ইট, then it will deduct your marks. So, how to plan your discussion essay? Read the question properly and understand if you have got to give an opinion. If you don't, think about the main ideas revolving around both the statements. If you do, think about the opinion and the main ideas linking to that opinion. So, 2 points কি বলেছে? One point is if you don't or think about the main ideas revolving around both the statements. If you do, think about the opinion and the main ideas linking to that opinion. Ponder on the supporting points and examples related to the main idea. এখানের কথায় কিছুটা আপনারা কনফিউজ হয়েছেন। So let's go with an example. Actually আমরা কিভাবে এসেটা থাকে আর আমাকে কি ডোন্ট আর ডুটা করতে বলছে। So some people prefer to directly help or support people who need it in the local community. However, others prefer to give money to national or international charities. দেখেন এখানে আপনার দুটো জিনিস বা দুটো স্টেটমেন্টের কথা বলা হয়েছে। One is this one and other is this one. Some people prefer to directly help or support people who need it in the local community. However, others prefer to give money to national or international charity. Duto statements. Now, discuss both views and give your own opinion. এখানে আপনার নিজের opinionটাও দিতে বলেছে. Now, you can give your opinion. So, discuss both views. মানে এই সম্পর্কে আপনি কি জানেন বা আপনার আইডিয়াটা কি বা আপনি কি ধরনের কমেন্টিং করতে চান সেটা বলবেন। দেন as well as আপনার এটা দিয়েও করতে হবে। both of the statements এখানে আপনার স্পষ্ট করে সবগুলো জিনিসের হচ্ছে আপনাদের কোয়েশ্চেনেই বলা থাকবে যে কি কি করতে হয় না করতে হয়। that's a plus point for you people. ঠিক আছে, দেখেন প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে সুন্দর মতো আপনার জিনিসগুলো দেওয়া আছে। Now you need to know for some sample questions and answers. We will go afterwards, but let's discuss the other ones also. Okay, now there will be another one which is called advantage or disadvantage essays, যেটা আপনার আমরা বলে থাকি সুবিধা অসুবিধা or positive or negative sides of something of the topic. যেমন in this type of essay a topic is given and you will be asked to write for and against that particular topic. তার মানে কি বোঝাচ্ছে, আপনাকে একটা টপিক দিলে আপনাকে both of them এ যেতে হবে, write for or against that particular topic. Discuss the positive and negative points of the essay topic. However, sometimes you may be asked to state your opinion too. In such cases, you should use another body paragraph to explain your opinion. তাহলে কি বলেছে, এই টপিক অ্যাডভান্টেজ ও ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসেতে আপনাকে হচ্ছে একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ কথাটা লিখতে হবে। আর এখানে অনেক সময় হয়ে থাকে যে আপনার অপিনিয়নটাও জানতে চায়। তো আপনার অপিনিয়নটা ওই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্যারাতে না দিয়ে make sure you are making another paragraph for your opinion. Now let's see how to plan your essay. Read the question properly and understand if you have got to give an opinion. Then make a list of the advantages and disadvantages that you want to write about in your essay. দেখেন প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে কিন্তু এই জিনিসটা আপনার লক্ষ্য করতে বলছে। Read the question properly, understand what's it's saying, read the question properly and understand what's it's saying. It's very much important.
কারণ দেখা গেছে অনেক সময় আমরা এই টপিকটা সম্পর্কে জানি বিধায় we are going through with writing, but এখানে কিন্তু আপনার স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া থাকে যে কি কি দিতে হবে। জেনারেল টার্মস এর রাইটিং কিন্তু এখানে লেখা হয় না। So make a list of the advantage, তারপর হচ্ছে make a list of points supporting each advantage or disadvantage। তার মানে আপনি advantage disadvantage ও বের করছেন, আর ওইটা কেন আপনি লিখেছেন সেটার সাপোর্টিং পয়েন্টসও আপনার লিখতে হবে, যে আমি এই কারণে এটার অ্যাডভান্টেজটা দিয়েছি। আপনি এভাবে লিখবেন না যে আমি এই কারণে, ওইখানে অ্যাডভান্টেজের সুবিধার সাথে একটা কিছু এক্সাম্পলিফাই করে আপনি কিছুটা সাপোর্টিং আইডিয়াস দিয়ে দিলেন। If you are supposed to give an opinion, make sure you have reasons to support your opinions. Yes, আপনার opinions যখন দেখাবেন, obviously you have to go for a strong point of view, বা আপনি যে জিনিসটার সাথে একমত, সে একমত কেন, আপনার হচ্ছে একটা ফার্ম পজিশন অর ফার্ম সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতে হবে, যেন হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াই ইটস হ্যাপেন, সেও যেন বিশ্বাস করে যে আসলেই তো। তো এখানে এই কথাগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। আপনি এটার এগেইনস্টে যাচ্ছেন কেন, সেটার এগেইনস্টে আপনি আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ তাদের সামনে একদম স্ট্রংলি প্রেজেন্ট করবেন। Let's go with an example question like, some people think that youngsters should be required to do unpaid work helping people in the community. Are disadvantages of this requirement greater than the benefits for the community and individuals? Write at least 250 words. ঠিক আছে? So এখানে আপনার কোয়েশ্চেনে কিন্তু অলরেডি বোঝা যাচ্ছে this is advantage and disadvantage. So you have to go for like the planning of your essays. Now let's go with solution essay. Solution বলতে কি বোঝেন? এটার প্রবলেমটা থাকবে and you have to give some results, or you have to show your points so that you can solve that problem. ঠিক আছে? So in solution essays, the topic will be given regarding normal problems or issues people face, and you will be asked to give the solution. Sometimes the question may also be why this particular issue happened, and you may be asked to give your opinions based on the issues. তার মানে কি হচ্ছে, one is আপনার হচ্ছে normal problems and issues people everyday face, এই টপিক নিয়ে থাকবে, then you will be asked to give the solution. আবার এখানে আপনার মাঝে মধ্যে আপনার অপিনিয়নটাও দিতে বলা হবে। So make a list of the problems related to the topic given. 2-3 problems can be taken up. কারণ আমরা জানি কি আমাদের হচ্ছে আপনার 4 প্যারাগ্রাফ or 5 প্যারাতে আপনার এসেটা লিখতে হয়। সো বেশি না এনে সংক্ষেপে আনবেন, বাট সুন্দর করে লেখাটা প্রেজেন্ট করবেন। আর ওকে, লেট মি গো উইথ দ্য এন্ড অফ ইট, যে আপনাকে লেখাটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে লিখলে আরো বেশি ভালো হয়। Okay, the solutions of those problems should be addressed. Construct your paragraphs in such a way that the problems are in one paragraph and solutions in the other paragraphs, consisting of a problem and solution. আমরা কি করি, problem আর solution একই সাথে লিখে ফেলি, ঠিক আছে? No, first point out the problems, then sort it out with the solutions. এখানে কি বলেছে, construct your paragraphs in such a way that the problems are in one paragraph and the solutions are in the other paragraph. Okay, আমরা প্রবলেমের সাথে সাথে ওই একই প্যারায় আমরা সলিউশনকে দিব না, আমরা অন্য আরেকটা প্যারায় এটার সলিউশন গুলো দিব। ফার্স্ট প্রবলেম যেগুলো সেগুলো একটা প্যারাগ্রাফে, আর সলিউশন গুলো এর নিচের প্যারাগ্রাফে ইউ দিয়ে দিই। অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজও সেম, একসাথে কিন্তু দিবেন না। অ্যাডভান্টেজ একটা প্যারা, ডিসঅ্যাডভান্টেজ আরেকটা প্যারা। Okay, let's go with an example of a cost solution essay. People today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions? One is causes bola ache, what are the causes? Then you have to go for
pick up some points, and then after the solutions will be written down. Okay, now let's go with the fifth essay. So আমাদের first of all কি ছিল? Opinion essay, then discussion essay, advantage or disadvantage, solution essay, and last but not the least, which is direct question essays. Okay, this sort of essays are slightly difficult when compared to other type of essays, as you won't be given a direct task but some general questions, and based on these questions you will have to answer the essay. You can give different paragraphs for all the general questions. কি বলেছে? এটা আপনার অন্যান্য এসে থেকে স্লাইটলি ডিফিকাল্ট হবে। আরেকটা কথা বলেছে যে এখানে আপনার এক দুইটা এসে থাকবে, মানে হচ্ছে টপিক থাকবে না, এখানে আপনার হচ্ছে একের অধিক বা দু তিনটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে। সো ওই প্রত্যেকটার কোয়েশ্চেন্স এর উপর বেসিস করে আপনাকে আনসার প্যারাগ্রাফ হিসেবে লিখতে হবে। ঠিক আছে, যেমন আমরা একটা কোয়েশ্চেনারি ডিফারেন্ট প্যারাস থাকে না, যে একটা কোয়েশ্চেনের আন্ডারে উই হ্যাভ টু গো থ্রু অল দ্য টার্মস এন্ড হোয়াট এভার দ্য কোয়েশ্চেন আস্ক, আমাদেরকে ওইভাবে আনসারস গুলো সাজাতে হয়। এটা হচ্ছে ঠিক সেই রকম, কোয়েশ্চেন্স গুলো দেওয়া থাকবে, এক্স্যাক্টলি ওইটাতে আনসার করে দিবেন। যেমন okay, let's know how to plan a direct question essay. Read the questions given, focus on each question separately. দেখেন প্রত্যেকটা question separately, then figure out an answer for each question. This answer should have a main point, supporting point, and examples. তার মানে এই ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এসেতে আপনার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আপনারা যখন এসেটা মানে প্যারাগুলো সাজাচ্ছেন, ওই এক প্যারাতেই আপনি মেইন পয়েন্ট দিয়ে দিতে হবে, সাপোর্টিং পয়েন্টস দিয়ে দিতে হবে, এক্সাম্পলস দিয়ে দিতে হবে। এর আগের এসেগুলোতে দেখেন প্রত্যেকটাতে আপনি আলাদা আলাদা করে প্যারা দিচ্ছেন, বাট ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা জিনিসের জন্য এক একটা প্যারা বানাচ্ছেন। একটাতে মেইন পয়েন্ট দিচ্ছেন, আরেকটাতে সাপোর্টিং পয়েন্টস, আরেকটাতে আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ, দেন উই আর গোয়িং আপনার পয়েন্ট অফ ভিউর সাথে এক্সাম্পল দিচ্ছেন। বাট এখানে আপনি তিনটা জিনিসই একসাথে একই কোয়েশ্চেনের আনসারে দিতে হবে। নাও যেমন হচ্ছে the world natural resources are consumed at an ever increased rate. What are the dangers of the situation? What should we do? তো এখানে এই দুটো পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনের আবার হচ্ছে এটার একটা জেনারেল একটা আইডিয়া আপনাকে প্রেজেন্ট করে দিতে হবে। So these are all types of essays. I mean the 5 types of essays. আর একটা কথা মনে রাখবেন, IELTS রাইটিং এ আপনার সিম্পল সেন্টেন্স খুব কম লিখবেন। Try to make it complex sentence, but আবার এত কমপ্লেক্স করে ফেলবেন না যে you are also getting confused যে where did I start from and where it ended. You are confused too. কমপ্লেক্স লিখবেন বা সিম্পলটাই এমন ভাবে লিখবেন ইউজিং লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, কনজাংশনস, এগুলো ইউজ করে ইউ ক্যান অলসো এলাবোরেট ইউর সেন্টেন্সেস ফ্রম অ্যাট লিস্ট সিম্পল থেকে কিছুটা হচ্ছে বিউটিফাই হবে, ঠিক আছে, আর একটু কিছুটা আপনার সুন্দর হবে, ক্রিয়েটিভ হবে।